yesterday we had a discussion on a database. So what is a data and what is meant by base? Base is a place and the data is nothing but an information. That means we need to place the information at one particular place. దీంట్లో ఉన్న వాటర్ దేంట్లో ఉంది? ఈ వాటర్ ని నేను బయట పారిపోస్తే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సారీ, కింద పడిపోతుంది. ఆ కింద పడుతుంది అంటే దానికి కూడా ఒక బేస్ ఉంది కదా. And there is a place where I keep my particular water. That is what I call it as a place. And మనకు వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో all those particular information are going to be stored. మనం టెక్నికల్ గా మాట్లాడితే స్టోరింగ్ అంటాం. అదే నాన్ టెక్నికల్ గా మాట్లాడితే ప్లేసింగ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I ask her, like for example, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పెన్ ఇచ్చాను క్యాచ్, ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? ఎందుకు? That means a particular person to have a certain particular place. అంటే నేను ఎక్కడైతే ఆయనకి ఇచ్చానో అది ఆయన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంది అంటే certain particular person. Similarly, when you people are registering to a particular portal like WhatsApp, Instagram or Facebook, or few people call any one particular data which you are sending to the text format, if you are sending some kind of messages, if you are sending some kind of videos or text, whatever you people are sending to other particular person are going to store at one particular place. Am I right? For example, if you people are doing some kind of WhatsApp messages, where this particular data is going? For example, if I'm doing some kind of chatting, or if I'm sending some kind of file for you people, like a class file or a video file, some images I'm sending to your WhatsApp. Or else Mr. Teja has been dropped a message that you do have a sessions at 2 o'clock. That was dropped by a particular Teja. For all the people, you people got the same message at the same time, or you people received it at a different time and as well as a different message? Same time and as well as a same message. That means Mr. Teja is going to place a particular data in your particular phones, or he is placing at one particular database. In the database, where is the database? Now, data center, whatever data center, whatever, that means the data center is at one particular place. Yes or no? Whose data center it was actually? WhatsApp people's data center was what they do have. These people are collecting all the particular information in their particular CPUs. For example, can I make this particular laptop as a server? Can I make this particular laptop as a server? Can I create my particular database in my particular laptop and providing you an access? Chayucha? Similarly, if you people have your particular database or data or whatever you people are calling, a particular data anta kuda mee particular systems lo store ayi undi unte okavela, because we do have a different kind of servers again, local server, internal server, global server. You do have a different servers and cloud servers. Now we call it as a particular laptops in your particular మీ చేతిలో మొబైల్ ఉన్నా, మీ చేతిలో హార్డ్వేర్ ఉన్నా, మీ చేతికి వాచ్ ఉన్నా, అవన్నీ కూడా లోకల్ సర్వర్స్. అర్థమవుతుందా? Now you people are running any particular project in your particular machine, we call it as a local project, or you can call it as a local machine. For example, in yesterday's session when we people started working on creating a particular table, I hope so. In a table తయారు చేసామా? No, or yes, sir. Hey, created, yeah. He's created. Tane go table ichchadu kada. Yeah. So let us start working on the database. ఈ రోజు అర్థం చేసుకుందాం database అంటే ఏంది, ఎందుకు database అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేయాలనేది ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ట్రై చేసి అర్థం చేసుకుందాం. So before starting my before starting the session, let us understand a regular theory concept. Theory concept అంటే ఒక నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్, ట్రక్ కి సంబంధించిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. Okay,
So let me take one particular small sample over here. For example, assume this is a go down. What is this? Go down. In this go down, we do have a different kind of an sorry, backs are. No, we are going to provide us some kind of an blocks. Now I want to create a same kind of blocks over here. Whatever I'm going to create, I'm going to create a same kind of blocks. So I'm created this particular block. I created this kind of a block over here. Now I want to make sure this particular thing, I mean, a particular way or gate or whatever you want to call, you can call this particular thing. Now, how many people are staying at Amirpet? And the local. All the people staying at same place. Okay, you are staying different places. Okay. For example, if you people are staying at different locations or different things, nearest do you have a supermarket? Reliance or Rakuldeep or Vijeta or some XYZ, whatever it is. Particular location of a supermarket. Similarly, we do have one particular godown as a one location. Godowns చూసారా వెళ్ళి ఎప్పుడైనా ఎక్స్ప్లోర్ చేశారా yeah for now I want to make sure this particular place over here, assume this, I want to take this particular place, this particular entrance. Now I want to make a Raj is a person or a customer who's sending some kind of data in the sense నేను కొన్ని products ని పంపిస్తున్నాను actually. So now I want to send some kind of products to a particular address. Address. I'm calling it as a address. Now, for example, every particular godown will have some kind of an address. Now I want to take this particular address name actually. For example, let me take it as an address known as an quality iHub is an address. No. ఈ పర్టికులర్ బిల్డింగ్ లో ఐహబ్ వాళ్ళు చాలా రూమ్స్ ఉండాలి ఆ ఎగ్జాంపుల్ అయినా తీసుకోండి లేదా గోడౌన్ అయినా తీసుకోండి. Now I'm going to take this particular thing here, some kind of an block names. I'm calling this particular block as a let me call it as some XYZ1, and I want to take another one known as XYZ2. And I want to take another one where I want to take it as XYZ3. I want to take it as XYZ4, XYZ5. I want to take it as XYZ6. Yeah. Now that means we people are going to send some kind of data to a particular table. Particular, as we people discuss regarding one particular thing, is nothing but database is nothing but a place. Now this entire structure which you people are seeing over here at the border, we are going to call it as a base. In this particular base, now we people are going to create some kind of independent rooms, or also you can call it as you can call it a floor or whatever you people can call it. In that particular floors or in that particular rooms, I need to send a particular data to a particular respective of that particular door number or as a address. Similarly, I want to send some kind of data from one particular location to another particular location to a proper address. To send that particular address at one particular location, I need to provide some kind of information which we people are going to call it as an IP address, or you can call it as a database. Yeah, we are going to call it as a database, or else we can call it as a username and as well as a password. These are all the things that we require to send a particular data. Manaki ela aithe oka particular person ki, if you want to send a particular courier to your girlfriend, what do you do? I said, what to know? If I want to send it to my particular girlfriend, I used to send a particular address.
ఫస్ట్ తను ఏ పర్టికులర్ సిటీలో ఉంటుందో నేను తెలుసుకుంటాను. Next, I am going to identify in which particular area she is going to stay. Next, in which particular building she is going to stay. And I want to check that in which particular door number she is going to have a particular location. Similarly, to make a particular address of a particular దానికి ఎలా అయితే మనం కొరియర్ పంపించాలన్నా ఎలా అయితే ఒక అడ్రస్ మనం నోట్ చేసి పంపిస్తామో, similarly you people has to address or you people have to represent that particular address names into send particular data from one location to the another particular location. దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి రాజంటే, the first thing that we do require is known as a database, and second one we do require a username, third one we do require a password, and the last one we do require a particularly ekkada a place name cheppala actually ga, that is a 127.0.0.1 which we call it as a local host anesi antam actually ga. We are going to call it as a local host, where I'm going to take it as a database, username, password, and as a 127.0.0.1 / local host. That means I'm going to take it as from the local host. And the local host is nothing but every particular hardware. Me chetukuna digital watch, I mean smart watches, I think so, and the laptops, mobiles, tablets, TV, all these particular things are located with the local IP address, that is 127.0.0.1. Prapanchamlo a particular hardware component which are related to a particular digital, everything is localized with a one particular address known as a 127.0.0.1, which is known as a default IP address. Emantaru? For example, let me show you people. For example, in the same way, this is known as an IP address as we people are thinking at. So I want to take it as a Facebook. Just click on that. Facebook. Now, if I want to make sure this particular thing as a Facebook ID, guys, I mean, I want to use all these particular Facebook IDs or whatever I want to use over here. I mean, this particular thing. How should I use this particular Facebook? That is, what is the page I'm getting actually? Like a particular address. We people are going to take it as an address as facebook.com actually. Yeah. Now we people are going to take it as www.facebook.com. ప్రతి ఒక్క మనిషికి నేమ్ ఉంటుందా? అది నేమ్ ని బట్టి ఐడెంటిఫై అవుతుంది. ఎస్ నో? ఎస్ నో? వాట్స్ యువర్ ఆధార్ నంబర్? వాట్స్ యువర్ ఆధార్ నంబర్? వాట్స్ యువర్ ఆధార్ నంబర్? వాట్స్ అని నాకు తెలుసా తెలియదని చెప్తున్నా? That means every particular person has their own particular name with an identity number. Yes or no? Similarly, every particular domain or a project or an application which you people are running on your phone or a particular web application, everything will be open based upon the address. Address ఏదైతే ఉంటుందో 127.0.0.1 which we people are entering is known as a local IP address which we are identifying. But for example, if I want to take it as a Facebook, right? This particular Facebook, right? So I want to find this particular IP address. So what is this? Your IP address is 183.82.6.184, which is related to the a particular place your IP address actually. అర్థమైందా? ఈ యొక్క ప్లేస్ యొక్క అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో మనం డేటాని స్టోర్ చేయాలంటే ఈ అడ్రస్ లో నా ల్యాప్టాప్ లో ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలి. దీన్నే లోకల్ దిస్ ఇస్ వేర్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఐపీ అడ్రస్. ఎలా అయితే ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కి ఎలా అయితే నెంబర్ ఉంటుందో ఈ ఐపీ అడ్రస్ కే మనము మన డేటాని సెండ్ చేస్తూ ఉంటాం. We are going to send the data every time to this particular address. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదు. For example, if I want to make sure this particular thing, for example, మీరు వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెడతారు కదా, మీరు మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ డేటా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లోకి వెళ్ళాలి. ఏ ప్లేస్ లోకి వెళ్తుందంటే ఐపీ అడ్రస్ అనే పర్టికులర్ ప్లేస్ లోకి వెళ్తుంది.
IP address అనే ప్లేస్ ఎలా ఉంటుంది రాజ్ అంటే let us see over here. For example, just click on that and just okay this just open here, just enter the domain known as something we call it as now quality thoughts. Just click on that. I got this particular information, quality top, registration, some kind of an this particular thing, and 24 ki expire అయిపోతుంది particular 12th ki ante 24. Okay, next year. Okay, fine. So all this information again, I got this particular information over here, and all the information you people can see the IP address. If IP address, this IP address, somewhere the address was used. ఇప్పుడు ఈ డేటా మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనేది ఒక పర్టికులర్ IP అడ్రస్. ఎస్, ఈ డేటా మొత్తం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్ట్రీట్ అనేది ఈ పర్టికులర్ స్ట్రీట్ లో ఉంటుంది అనేసి చెప్తుంది, ఈ పర్టికులర్ స్ట్రీట్ లో. అండ్ కంట్రీ వచ్చి US లో స్టోర్ అవుతుంది డేటా మొత్తం కూడాను. అలా ఆ డేటా అంతా కూడా ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ అనే అడ్రస్ లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ a particular proper address. So this is where we people are getting all these particular addresses. So DB now telecom. Okay, okay, fine. ఇక్కడ స్ట్రీట్ ఏ స్ట్రీట్ లో ఉంది, ఏ సిటీలో ఉంది, ఏ స్టేట్ లో ఉంది, ఏ పోస్టల్ అడ్రస్, ఆ కంట్రీ ఏంటి, ఆ పర్టికులర్ డేటాలో వాళ్ళ వెబ్సైట్ అనేది హోస్టింగ్ అనేది జరిగింది యాక్చువల్ గా. అంటే మనం పంపించే డేటా ఏదైతే మెసేజ్ ఆర్ టెక్స్ట్ ఆర్ ఇమేజెస్ వాట్ ఎవర్ వి హావ్, all that particular images are going to store at one particular place. అర్థమైందా ఇప్పుడైనా? ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ క్వాలిటీ తోటి ఎలా అయితే వస్తుందో సిమిలర్లీ మీరు చేసే డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అనేది ప్రాజెక్ట్ లో చూద్దాం ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా. లైక్ చూద్దామా? యా. సో దానికి ఎస్టర్డే ఐ థింక్ ఇన్ ద సో అలా ఏ పర్టికులర్ అడ్రస్ కి అయితే పంపించాలో ఆ అడ్రస్ కి వెళ్ళాలి. అదే ఒక పర్టికులర్ కస్టమర్ పంపించిన డేటా ఏదైతే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డూ హ్యావ్ అ సర్టెన్ డేటా విచ్ హ్యాస్ టు గో టు దిస్ పర్టికులర్ 5 ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ 5 కి వెళ్ళాలి అనేసి పెట్టుకున్నాం యాక్చువల్ గా. అంటే రైట్ అడ్రస్ కి వెళ్తుందా? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పర్టికులర్ అడ్రస్ తను చెప్పిన లేడీ చెప్పిన అడ్రస్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ద ఈ పర్టికులర్ అడ్రస్ కి వెళ్ళాలి అనేసి చెప్పింది. బట్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ టు పర్టికులర్ అడ్రస్ XYZ కి వెళ్ళి రీప్లేస్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్ గా. ప్రాపర్ గా వస్తుందా, రాంగ్ గా వస్తుందా? ఎందుకు? మనం టార్గెట్ చేసిన అడ్రస్ అది కాబట్టి దానిలోకి వెళ్తుంది. అదే మనం టార్గెట్ చేసిన పర్టికులర్ టేబుల్ లో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలంటే ప్రాపర్ టేబుల్ అనేది తీసుకోవాలి యాక్చువల్ గా. ఇక్కడికి ఇప్పుడు డేటా వెళ్ళంగానే ఇక్కడ ఇన్సెక్ట్ అవ్వాలంటే వెళ్ళదు, ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ లో ఉన్న కాలమ్ నేమ్స్ ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ లో ఉన్న కాలమ్ నేమ్స్ వర్ డిఫరెంట్. అర్థమైందా? అక్కడ ఓకే, నేను ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను ఎందుకు డిఫరెంట్, ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయదు అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం 2 tables యాడ్ చేసి. సో జస్ట్ క్లోజ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ and let us take it as exam. Can you people on the exam? So everyone on your exam, start and click cheyandi and just click on the admin area to undo. Just click on the admin panel over here. Just click on the admin. Click on the admin and just wait for a few seconds. You will get it as now PHP my admin, which is the way people can call this particular thing as exam. Now, yesterday we created some database. What is the database name, lady? Yesterday we created some database, right? So what is the database name? Oh, food items. Okay. Let us say database name food items kaadandi. Food app. So just click on that. I got my particular database has been created. In already మనం తయారు చేసాం ఇక్కడ database నిన్న మొత్తం కూడా చేసిందంత మాన్యువల్. ఎక్సెల్ చేసాము బట్ చేసిందా గ్రాఫికల్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళాము అనుకుంటా. Now just listen here, observe here. Now we people are going to do in 3 particular stages. రేపు ఒక అప్లికేషన్ చెప్తాను నేను, GUI అప్లికేషన్. నేను అక్కడ ఏదైతే మాదాపూర్లో చెప్తున్నానో ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నాను.
జియో అప్లికేషన్ రేపు ఒక 4 or 5 ఫీల్డ్స్ తీసుకొని గ్రాఫికల్ నుంచి మన ఓన్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఎలా సెండ్ చేస్తాం డేటా, ఎలా ఫెచ్ చేస్తాం డేటా అనేది చూపిస్తాను రేపటి క్లాస్ లో. ఈ రోజు ఇన్ ద టుడే క్లాస్ విల్ బి లెర్నింగ్ DML and as well as DDL. The first stage we people are going to create something we call it as DDL, where we have to create a database, tables creation, and as well as deleting the table and altering the tables. All these particular thing comes under the data definition language. Next one we have our DML, where we call it as data manipulation language. Language is nothing but communication. Manipulation, ఉన్నది లేనట్టు లేనిది ఉన్నట్టు చేసేదాన్ని మ్యానిపులేషన్. ఊహాగానానికి చెప్పడానికి లేదు. మ్యానిపులేషన్ అంటే ఉన్నది లేనిది లేనిది ఉన్నట్టు చెప్పేదాన్ని మ్యానిపులేటింగ్ అంటారు యాక్చువల్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ ఉన్నదాన్ని లేనట్టు లేనిదాన్ని ఉన్నట్టు మనం క్రియేట్ చేసి దాన్ని మర్జింగ్ చేస్తామో దాన్ని మ్యానిపులేషన్స్ అంటాం. ఆ మ్యానిపులేషన్స్ అనేది 4 క్వైరీలు ఉంటాయి ప్రపంచంలో. ఈ పర్టికులర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ 4 క్వైరీస్ you even can't create any particular project. For example, if you have this particular 4 queries, one is select, insert, delete, update. These are all the 4 particular queries which we people are going to use in every particular project. For example, if I am message is not okay, if I is not okay. For example, you are messaging some kind of a message from your particular mobile to this particular person. What is the query? We call it as a insert. ఒక డేటాని తను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు. ఆ డేటా ఎవరికి కనిపిస్తుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ కనిపిస్తుంది. దాన్ని సెలెక్ట్. నౌ ఇమీడియట్ గా ఆయన ఈయన పంపించని చెప్పి డిలీట్ చేశాడు. వాట్ ఈస్ ద క్వైరీ? Delete. This is nothing but a message no vaartunnandi. Same application Instagram lo post పెట్టేటప్పుడు అంటే మనం ఫోటో దిగి లేదంటే వీడియో if you people uploading, we are posting right some data. What is the query? Insert. దబుక్ ఏమైపోయింది అక్కడ నేను తప్పు రాసేసాను అని చెప్పేసి ఎడిట్ బటన్ క్లిక్ చేసేసి మెసేజ్ ఎడిట్ చేస్తారు. Edit query or we can go to update query. ఇప్పుడు పెట్టంగానే ఎవరో ఒక మనం తిట్టారని చెప్పేసి డిలీట్ చేసేస్తాం. డిలీట్ క్వైరీ. అర్థమైందా? ఆ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది ఇన్సర్ట్ క్వైరీ. ఆ పోస్ట్ చేసిన ఇమేజ్ మనకు కనిపించడానికి యూజ్ చేసేది సెలెక్ట్ క్వైరీ. దాన్ని మోడిఫై చేయాలంటే we have to use this as update query. ఆ పర్టికులర్ పోస్ట్ ని డిలీట్ చేయాలంటే we have to use it as a delete query. This is where you people have to create your particular application with every particular project I'm talking about. Adi Facebook kavachu, Instagram kavachu, Telegram kavachu, Snapchat kavachu. Either you talk it as a bank, either for example, bank application తీసుకోండి. If you people are using a bank application, నేను ఒక 50,000 రూపీస్ నేను దాంట్లో డిపాజిట్ చేశాను. అప్పుడు వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ థింగ్ వాళ్ళు స్లిప్ తీసుకొని ఏదో ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటారు. అవునా? అంటే ఏం చేస్తున్నారు? మన పర్టికులర్ అకౌంట్ నంబర్ కి ఈ పర్టికులర్ 50,000 అనేది క్రెడిట్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్ గా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? అప్పుడు సడన్ గా మనకి ఏమవుతుంది? ఒక మెసేజ్ వస్తుంది 50,000 హ్యాస్ బీన్ క్రెడిటెడ్ అని చెప్పేసి. అప్పుడు ఏ క్వైరీ వాడాలి అక్కడ? ఇన్సర్ట్. ఆ పర్టికులర్ అమౌంట్ వచ్చిందా లేదా మీ మొబైల్ యాప్ లో చెక్ చేసుకున్నారంటే అది ఏ పర్టికులర్ క్వైరీ? సెలెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే పర్టికులర్ అమౌంట్ మీ పర్టికులర్ అకౌంట్ నుంచి వేరే వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారంటే అది ఏ పర్టికులర్ క్వైరీ? అప్డేట్. అప్డేట్. మన పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో ఉన్న వాల్యూ వేరే వాళ్ళకి అమౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50,000 నుంచి 10,000 రూపీస్ నేను మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను అనుకోండి. అప్పుడు ఏ పర్టికులర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? అప్డేట్. దెర్ ఈస్ అనదర్ వన్. బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఎప్పుడైనా డిలీట్ ఆప్షన్ చూసారా మీరు? ఎక్కడ దొరకదు మనకి. ఓన్లీ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాస్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్స్, బట్ డిలీట్ ఉండదు. మన మీ చేతిలో ఉండదు. అది ఓనర్ చేతిలో ఎవరైతే ఉంటారో బ్యాంక్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది. బట్ దీస్ పర్టికులర్ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ అ డిలీట్ పర్టికులర్ బటన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా మిస్టర్? అంటే ఏ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీలోనైనా యూజ్ చేయాల్సిన 4 పర్టికులర్ క్వైరీస్ ఏంటంటే, ఒకటి ఇవి లేకుండా you people never
ever cannot create any kind of an project or an application. So do remember that particular thing. Now, what we people are going to create is Mr. Prem has given some kind of an ఫుడ్ ఐటమ్ అప్లికేషన్ తయారు చేయాలన్నాడు. నిన్న ఇక్కడ ఆపేసినట్టున్నాము. ఈ రోజు అసెస్మెంట్ అని మనం క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఇన్ టుడే వాట్ వుడ్ బి ద టేబుల్ నేమ్? నో, ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నాం. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఫుడ్ యాప్. ఓకే, ఫుడ్ యాప్ కదా, ఐటమ్ డీటెయిల్స్ అని తీసుకున్నాము. విల్ టేక్ ఇట్ యాస్ ఐటమ్, ఫుడ్ ఐటమ్స్ అని చెప్పేసి ఫుడ్ అండర్ స్కోర్ ఐటమ్స్. సో టోటల్ ఎన్ని కాలమ్స్ నిన్న? 7 నిన్న 7 8 ఏదో కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. 8 అనుకోండి సార్. 8. Okay, so we are going to create it as 8 and just click on create. Now ఇదంతా కూడా నేను మాన్యువల్ గా చేస్తున్నాను. ఐ మీన్ మాన్యువల్ గా ఇన్ ద సెన్స్ గ్రాఫికల్స్ గా యూస్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ వాడట్లేదు. లాస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నా క్వైరీ లాంగ్వేజ్. ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ GUI. ఎక్కడ కూడా నేను క్వైరీ అనేది ఎంటర్ చేసి చేయట్లేదు. ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఓవర్ హియర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ గ్రాఫికల్. డూ రిమెంబర్? నౌ ఐ వాంట్ టు అలా క్లిక్ చేయగానే ఐ గోట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా నాకు కావాల్సిన పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా వచ్చేసాయండి. ఇక్కడ ఐ గోట్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఓవర్ హియర్. ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇస్ నా నేమ్. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ప్రతి ఒక్క టేబుల్ కి auto increment is the mandatory field. Malasa cheptara? Every particular table is there will be a mandatory field known as a primary key and as well as a foreign key. Primary key మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ primary key కి auto increment అనేది mandatory గా ఉండాల్సింది. Auto increment is nothing but count equals to count plus 1. ఒక రికార్డ్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఇంకొక పర్టికులర్ రికార్డ్ అనేది 2 యాడ్ అవుతుంది. 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. It has to be automatically, the ID has to be incremented at the background of your particular message. Okay, మీకు అర్థం అవడానికి ఇప్పుడు చాటింగ్ చేద్దాం. వాట్సాప్ లో కాదు, మన అప్లికేషన్ లో. నేను ఇక్కడ మాదాపూర్ లో చెప్పేటప్పుడు ఒక అప్లికేషన్, ఐ మీన్ we people have been created one particular application. So let us create one of the application. Let me create. So let me go. Yeah, here in the example I have been guys, I have been created this particular application. So HD docs, and I want to go to my particular projects. In the projects, I want to take as my chart. In the my chart, I think now chart application. Yes, in the chart application, let me use this particular thing. So here I want to create it as a local host. Just I'm running out over here and just run. I got my particular application. Everyone, మీ అందరి సిస్టమ్ లో ఎంటర్ చేయాలి. చేస్తే నా అప్లికేషన్ వస్తుంది, అందరు రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలి. మీ రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత మనం అసలు డేటా ఎలా ఫామ్ అవుతుంది టేబుల్లో అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో దట్ మనకి ఫస్ట్ ఐడియా వస్తుంది డేటా ఎలా అవుతుంది, డేటా ఎలా విధంగా యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది. అర్థమైందా? యా, ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దీనికి index.php. Yeah, now I got this page, right? So ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఎంటర్ చేయాలంటే ఇది లోకల్ సిస్టమ్ అనేది నా అడ్రస్, అంతేనా? అవునా కాదా? ఇప్పుడు ఈ అడ్రస్ కి మీ అందరు కూడా లాగిన్ అవ్వాలి. లాగిన్ అవ్వాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు, ఐ మీన్ బయట ఆన్లైన్ మెంబర్స్ కెనాట్ యాక్సెస్, ఓన్లీ ఇంటర్నల్ గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. అందరూ క్యూటీ కార్పొరేట్ 608 కి లాగిన్ అయినట్టున్నారు. అందరు దానికే లాగిన్ అయ్యారా? క్యూటీ కార్పొరేట్ 608. ఎస్ నో? ఒకవేళ అవ్వకపోతే అవ్వండి. QT corporate 608 or some XYZ. Now I want to make some kind of an IP address ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన IP అడ్రస్ నేను చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు లాగిన్ అవ్వడానికి. సో దాన్ని యూజ్ చేసి చేద్దాం ఒకసారి.
The IP address is IPv4. Yes. Yeah. Everyone. ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ particular application. This is an address. And particular address ఏదైతే ఉందో మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అడ్రస్ గురించి. When I'm calling this particular address, this particular thing over here, ఇక్కడ 192 పాయింట్ ఎంటర్ చేయండి మీ ల్యాప్టాప్ లో. ఎవరైతే ఈ నెట్వర్క్ లో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, few people can connect over here. ఇక్కడ మీ అందరూ కనెక్ట్ అయి ఉన్నారా? QT Corporate 608 అనే దానికి కనెక్ట్ అయి ఉండండి. Once few people connected, enter it as a 192.168.0.0.1 is my particular address project slash. Yeah, try to enter this particular location. ఈ లొకేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంటర్ చేయండి. అండ్ ఈ రియల్ టైమ్ చాట్ చేశారా? Are you done with this? Okay. Where in network to unnara? Yeah. Here I want to make it as a login actually. Registration ayyara? Sorry. Yeah, I want to log in. So now database check chedam ikkada. Guys, look over here. We are food app. Sorry. Okay. Chat app. Guys, please. Any tables unnai naaku ikkada? Any tables unnai ikkada naaku? ఇక్కడ మీరు చెక్ చేస్తే యూజర్ అని క్లిక్ చేయగానే ఐ గాట్ దీస్ పర్టికులర్ 2 tables. ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా మాదాపూర్ లో రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వాళ్ళందరూ వీళ్ళంతా రాము ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ ఐ థింక్ మీ సీనియర్స్ ఆర్ జూనియర్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. దీంట్లో ఐ డూ హ్యావ్ మై పర్టికులర్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఐ డూ హ్యావ్ మై పర్టికులర్ అకౌంట్ హియర్. నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా అండ్ జస్ట్ టేక్ అవుట్ హియర్. రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యారా? రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వండి. ఇప్పుడు చాట్ చేస్తే డేటా ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా. So just I want to take it as now raja@gmail.com. Now I want to enter it as my particular password. Okay, cookies lo unnatundi. One second, allow. Yeah, never. Yeah, వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో ఉన్నారు. మీరంతా ఆఫ్లైన్ లో కొంతమంది ఉన్నారు, ఆన్లైన్ లో కొంతమంది ఉన్నారు. వసంత్ కుమార్ ఈయన కూడా ఆన్లైన్ లో ఉన్నట్టున్నారు. KSR గురించి. ఓకే, వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చేస్తున్నారు నాకు ఇప్పుడు. All these particular people are coming on my particular application. Now I want to make it as a chart. ఎవరున్నారు ఇక్కడ? ఇది ఎవరిది? Yeah, now I want to chat with this particular person. I want to send it as a hi. Now automatically if he వచ్చిన message, did you receive a message? Can you reply me? So నేను hi అని పంపించాను. This is how we people are going to have a chart. ఇప్పుడు ఈ చార్ట్ అప్లికేషన్ మీరు వాట్సాప్ లో పెట్టుకునేటప్పుడు ఎలా ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ డేటా ఎలా అవుతుందో చెక్ చేద్దాము. ఎవరైనా నాకు మెసేజ్ పంపిస్తారా? అండ్ దేర్ ఇస్ అ న్యూ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. ప్రదీప్ రెడ్డి, హలో. యా, నౌ ఇక్కడ ఇంతమంది all the people who are registering over here. Now I want to now I want to make this particular data here. Guys, check here. Messages పంపించగానే ఇక్కడ రాసాను చూడండి. ఇక్కడ all the people are writing over here. Someone wrote that sorry, I only love Nihal. So hi ఇందాక నేను పంపించా కదా నా పర్టికులర్ ఫోన్ నంబర్ అయితే రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యానో ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో హాయ్ సార్ అండ్ హాయ్. ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మొత్తం కూడా ఎన్ని పర్టికులర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ ఐ డూ హావ్ 4 పర్టికులర్ కాలమ్స్ అండ్ ఐ పర్టికులర్లీ సెండింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఇందాక మీరు ఏదైతే మెసేజెస్ పెడుతున్నారో ఆ పర్టికులర్ మెసేజ్ ఇప్పుడు ఓకే అబ్జర్వ్ హియర్. ఐ వాంట్ మేక్ ద 500 అండ్ లిస్ట్ అవుట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చాయి? ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ద రైటింగ్ ఆల్ దిస్ ప్లీజ్ టాక్ టు మీ అంట. హాయ్ ఆంటీ అంట. సో నో తమ్ముడు అంట. సో హాయ్ sir, hello, hi. So all this particular information you people are taking, right?
ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కెన్ ఎనీవన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ క్వాలిటీ థాట్ అని చెప్పి ఏదో ఒక పర్టికులర్ మెసేజ్ అని రాయరా ఎనీవన్. అండ్ మనకి ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 52 ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు మెసేజ్ అనేది మనకి ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ చేశారు, అది ఆటోమేటికల్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ విధంగా అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ మెసేజ్ 52 and here check it out how much the value was got. Prem he has written and he wrote it as a quality thought. అంటే ప్రేమ్ యొక్క నంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఇస్ ద ఇన్కమింగ్ మెసేజ్ ఐడి. అంటే ప్రేమ్ అని ఇచ్చాడు, ఎవరి మెసేజ్ 18157 2600 పర్టికులర్ పర్సన్ ఎవరైతే ఎవరి పర్టికులర్ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఇన్కమ్ మెసేజ్ ఐడి వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ ఒక యూనిక్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది కదా, దాని మీద మెసేజెస్ అనేది ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ. సో ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ మెసేజెస్ విచ్ వి పీపుల్ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్, ఐ మీన్ టు సే హియర్, yeah, this person has written as a quality thought రాసాడు ఇక్కడ. He sent me some kind of praying sign, and at the same time there is a person he has sent me like hello hi అని చెప్పేసి రాశారు యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కన్వర్సేషన్ కి చాటింగ్ అప్లికేషన్ కి ఎన్ని పర్టికులర్ టేబుల్స్ కావాలి మనకి? ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్, సెకండ్ వన్ మెసేజెస్, అంతే. అదేం పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఏం కాదు, ఇట్స్ అ పీస్ ఆఫ్ యాప్. ఇప్పుడు వాట్సాప్ కూడా ఏం పెద్ద యాప్ కాదు, అది కూడా చిన్న మెసేజ్ కాకపోతే దాంట్లో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీ, దాంట్లో ఉన్న స్టేటస్ ఇవన్నీ చేంజెస్ కొన్ని ఉన్నాయి అంతే. The rest of the things were everything was common over here, and I got all this particular information. మీరు అందరూ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ see all these persons are on login. John Wick ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది. If I want to search that particular name, can I guess any name? ప్రేమ సాయి. మీ పేరు ప్రేమ సాయి? మన లైఫ్ లో ప్రేమ లేకుండా పోయిందా? Yeah. Now this is how we people are searching and as well as application, web application వచ్చేసి ఇదే అప్లికేషన్ మీ మొబైల్ లో కూడా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అబ్జర్వ్ హియర్ గైస్, ఇది నార్మల్ అడ్రస్ అనేది అయితే మాట్లాడుతున్నామో దిస్ పర్టికులర్ అడ్రస్ 192.168.0.0137 it is an address where your particular messages are storing. అర్థమైందా ఇప్పుడు? Are people understanding now? ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందో మీ మెసేజెస్ అన్ని కూడా ఈ పర్టికులర్ అడ్రస్ 192.168.0.137. అది ఏంటి అంటే ఇక్కడ వైఫై కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ వైఫై ఉంది కదా మీకు నెట్వర్క్, దాని యొక్క ఐపీ అడ్రస్. మీరు మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు ఎలా దొరుకుతారు అంటే ఆ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా దొరుకుతారు. అర్థమైందా? అంటే ఏ లొకేషన్ నుంచి పెట్టారు. అప్పుడు మిమ్మల్ని సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళు ఎలా పట్టుకుంటారంటే ఆ నెట్వర్క్ ఎవరి పేరు మీద ఉందో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ మీద పట్టుకుంటారు. సో అందుకే ఎప్పుడు మన నెట్వర్క్ మీద చాటింగ్ చేయకూడదు, పక్కన ఉన్న వైఫై తీసుకొని చాటింగ్ చేయాలి. యా, నౌ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ లాగౌట్. యా గైస్, I hope you people understood how this particular auto increment was going on. I think in the chatting nadustunnattundi actually. Let me see. Yeah, 58 వరకు వచ్చినాయి. పైథాన్ డెవలపర్, క్వాలిటీ, హలో, హాయ్, ఈ విధంగా మనం క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు యాక్చువల్లీ. సారీ ఏం చెప్పు ఏందా ఇక మెసేజెస్ ఉన్నాయా? వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ బేబీ. ఐ మీన్ వీళ్ళందరికి ఇస్తే ఇంకా చాటింగ్ చేసుకోమంటే ఇట్లా పెడతారు అనమాట. సో ఐ డోంట్ నో హూస్ పర్టికులర్ ఐడి ఇస్ దట్. Yeah guys, let us see here. Guys listen here. Now let us create our particular application law. Where is our app? Yeah, this is our food app. Now ఎలా అయితే మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసామో, టేబుల్స్ ఎలా అయితే చూసామో, now we people have to create our own particular tables. ఇప్పుడు టేబుల్ అనేది ఎలా అయితే చాటింగ్ అప్లికేషన్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ మీరు ఇందాక మీరు చూసారు చాటింగ్స్ చూసారు కదా, అన్‌స్ట్రక్చర్డ్ లోనే స్ట్రక్చర్ లోనే. స్ట్రక్చర్ అంటే ఫస్ట్ ఎవడు పెట్టాడు, తర్వాత పెట్టాడు, తర్వాత ఇంకొకటి ఎవరైనా చేశారు, ఎవరి ఐడితో ఏమొచ్చింది, ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్. ఎస్ అను? యా.
అర్థమైంది ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ అంటే. అన్స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ఆ డేటాని తీసుకెళ్ళి అక్కడ అంటే అర్థమవుతుందా మనకి? అర్థం కాదు. స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో రావాలంటే ప్రతి ఒక్క మెసేజ్ కి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ఐడి. Now let me take with a few particular table which we are going to call it as a food item underscore item and the total number of columns are 8 and just click on here create. Now I want to create every particular time charting application ki ela aithe auto increment avutu veltundo, similarly I am going to create here one particular auto increment. This particular auto increment is mandatory for every particular table in your particular database. For example, if you people are creating one particular database and if you people are creating 10 tables, it is mandatory for the 10 tables, it is a mandatory one. If you're creating 100 tables, it is mandatory to create an auto increment for all the 100 tables. If you're creating 1 lakh tables, it is mandatory to create 1 lakh tables. It's a mandate. Our tables need to go to auto increment. The first one has to be an auto increment ID. Now I want to click over here. ఇది చేసిన తర్వాత క్వైరీ రాయాలంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ మొత్తం గ్రాఫికల్ గా చేస్తున్నాం కాబట్టి. క్వైరీ నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత క్వైరీలో మన ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ తయారు చేస్తాము. అప్పుడు కొద్దిగా ఏడుపు అనిపిస్తుంది అనమాట, ఎందుకంటే క్వైరీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి. రేపటి క్లాస్ లో క్వైరీ ప్రోగ్రామింగ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, ఫస్ట్ GUI అప్లికేషన్, సెకండ్ వన్ ప్రోగ్రామింగ్, థర్డ్ వన్ ఇస్ క్వైరీ. ఈ మూడింటిని మిక్స్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేసి అక్కడ మెసేజ్ రాస్తే ఇక్కడ పడేటట్టు, ఇక్కడ మెసేజ్ రాస్తే అక్కడ పడేటట్టు. We have to do some application in the tomorrow session. అర్థమైందా? Yeah. Now I want to do the graphically, that is an item underscore ID, where I created my particular item ID. Do remember? Now I want to create a type. That is nothing but data type. Programming lo data type untunda? Yes. An integer, string, float, leadante what exactly the data type. Second one is scripting language lo data type untunda? Scripting language like JavaScript, Node.js, AngularJS, Backbone.js, Plain.js, R.js. ఎప్పుడైనా విన్నారా? వాటిలో కూడా డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. అంటే మనం చేయకపోయి ఉండొచ్చు, బట్ ఉంటుంది. యా. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ టేబుల్ ఐటమ్ ఐడి. ఐడి అనేది నెంబర్ ఉంటుందా, స్ట్రింగ్ ఉంటుందా? Number, but in some cases it can be incremented and as well as incremented value always with a number, not with the float. ఇప్పుడు 1.5 పెడితే రేపు నెక్స్ట్ వచ్చే ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ 1.5 + 1.5 వస్తుందా? రాదు కదా. మనకు రావాల్సింది ఏంటి? 1 తర్వాత 2 తర్వాత 3 తర్వాత 4 తర్వాత. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఆటోమేటికల్లీ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకు తెలియకుండా ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. దీన్ని డేటా సెట్స్ అంటారు. యాక్చువల్ గా డేటా సైన్స్ వాళ్ళు డేటా సెట్స్ అంటారు. డేటా సెట్ అంటే మోర్ దెన్ వన్ పర్టికులర్ కాలం ఏదైనా ఉంది అంటే దాన్ని డేటా సెట్ అంటాం. ఆ డేటా సెట్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మిగతా డేటా సైన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ప్రిడిక్షన్ అనేది చేస్తారు. ప్రిడిక్షన్ అంటే ఫ్యూచర్ ఏమైపోతుంది, ప్రెసెంట్ ఏమవుతుంది, పాస్ట్ ఏమైంది, ఇవన్నీ కూడా చెప్పేదాన్ని డేటా సైన్స్ అంటాం యాక్చువల్లీ. సో yeah, now as we people are, yeah, now let us go with an item ID. Now I have taken item ID as a number. Now I want to take it as a data type. I want to take it as an integer. Now I want to take it as a length. Length ante adi any particular characters తీసుకోవాలనేది we have to decide. So I want to take it as a 250 అని పెడుతున్నాను యాక్చువల్ గా. Now I want to take it as the next one. ఏం పెట్టాలి? నెక్స్ట్ వన్ ఏం పెట్టాలి? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఐ హావ్ టు టేక్? ఐటమ్ అండర్స్కోర్ నేమ్. నేమ్, ఐటమ్ నేమ్ అనేది క్యారెక్టర్స్ ఉండయా, ఇంటిజర్స్ ఉండయా? varchar ఉంటుంది. చికెన్ 65, చికెన్ లో క్యారెక్టర్ ఉంది, 65 లో నంబర్ ఉంది. రెండు కలిపితే varchar. ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటేనే టెక్స్ట్ తీసుకోవాలి, లేదు అంటే యూ హావ్ టు గో విత్ నెంబర్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి అలానే 7 up
varchar. So అలా రాసేటప్పుడు అది ఏ పర్టికులర్ డేటా టైప్ అనేది ముందుగా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని రాయాలి. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ నా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్? టెక్స్ట్ డేటా ఇంటిజర్ varchar. ఎందుకు varchar? Okay. Now length, I want to give it as 250 or something like that. And do remember last. Do remember when we people are creating here, we require an auto increment. Always you need to add it as an auto increment అనేది mandatory గా పెట్టాలి. అర్థమవుతుందా? We need to get it as A అంటే artificial intelligence కాదు. A అంటే auto increment. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఇంటిజర్ వాల్యూ అనేది ఆటోమేటికలీ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ యువర్ పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఇట్ హాస్ టు ఇంక్రిమెంట్ వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఏఐ అంటాం యాక్చువల్లీ. నౌ వన్స్ ఇట్ ఇస్ గాట్ వి గాట్ ఎన్ ఐటమ్ నేమ్ varchar and as well as 250 ఇచ్చేసాము. Now next one we need to take another one. Mr. Prem, can you guide me what exactly we have to place over there? Sorry? Item cost. Acha. So I want to take it as item underscore cost, where I want to take it as some kind of a data type which we are going to varchar, and here I want to take it as length. Varchar hai na? Float. Some ladies say that it's float. Float decimal ledante enti? Float sir. Float. Now we need to take it as a float. Just check it out. Ekkadundo check chedam. Ekkadundi. Yes, we got a float. So take it as a float. How much you want to give the float number? So I want to provide as a 10 daga pedtamani anukuntunnan actually. Now once if it's done, okay, all this, so forget about all these particular things as it's not in a training of each and everything. Just I want to give on the next one. Item paste. టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది? నంబర్ లో చెప్తావా లేదు అంటే క్యారెక్టర్ లో చెప్తావా లేదంటే varchar లో చెప్తావా? Varchar. ఎందుకు varchar? టేస్ట్ కదా అదే ఎట్లా చెప్తారు? సూపరా లేదంటే అలా చెప్తారా లేదంటే యావరేజా బిలో యావరేజ్ అంటారా లేదంటే ఏ విధంగా అంటారు? ఓకే, సో యూ వాంట్ టు అలాంటి కేసెస్ లో తెలియకపోయినప్పుడు varchar తీసుకోవాలి. ఏది తీసుకోవాలో తెలియనప్పుడు నంబరా లేదంటే ఏదో వస్తా తెలియకపోతే అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? varchar. సి సైడ్ అవుతాం. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ 250 ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ 250. నెక్స్ట్ ఓకే, ఐటమ్ క్వాంటిటీ. Item quantity. Just I want to take the item quantity here as item quantity అనేది ఇంటిజర్ లో ఉంటుందా ఫ్లోట్ లో ఉంటుందా ఎలా ఉంటుంది? చికెన్ బిర్యానీ తీసుకుంటే ప్లేట్ 1 అంటారు లేదా హాఫ్ ప్లేట్ అంటారు. హాఫ్ ప్లేట్ ఉండదు, ప్లేటే ఉంటుంది అనుకుంటా, అంతేనా? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి థమ్స్అప్ తాగాలంటే 1 లీటర్ ఉంటుంది ఆర్ 1.5 లీటర్స్ ఉంటుంది లేదంటే 700 ml ఉంటుంది. అప్పుడు ఏది తీసుకోమంటారు? Float. varchar. Float. Why? Can you explain why? Varchar. We have to take this na varchar. అటువంటి కేసెస్ లో మనకి డౌట్ఫుల్ గా ఉందంటే we have to go with ఇంకా ఏదైనా యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ప్లేస్. ఐటమ్ ప్లేస్. ఐటమ్ ప్లేస్ నెంబర్ లో ఉంటుందా లేదంటే క్యారెక్టర్ లో ఉంటుందా? ఏదన్నా ఎక్కడైనా ఏదైనా ప్లేస్ నెంబర్ తో ఉందా? ఉందా? ఏది చెప్పు. యా 1 town 2 town వస్తుంది కాబట్టి we have to take this as varchar. గట్టిగా రీసెర్చ్ చేసావు. నెక్స్ట్ వన్ నో, we have to take it as na ఐటమ్ ఎప్పుడైతే యాడ్ చేసినామో ఆ ఐటమ్ యొక్క స్టేటస్ ఏదైతే ఉందో we require ఐటమ్ డేట్ అంటే ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసామనేది. అప్పుడు varchar ఏదైతే వస్తుందో డేట్ తీసుకోవద్దు, we need to take it as a టైం స్టాంప్. టైం స్టాంప్ తీసుకుంటే బెనిఫిట్, ఐ మీన్ మీకు డేట్ అండ్ టైం అయిపోయిందా? టైం స్టాంప్
టైం స్టాంప్ తీసుకుంటే బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకున్న డేట్ టైమ్ సెకండ్స్ ఏవైతే క్యాలిక్యులేట్ అవుతాయో అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఓవర్ హియర్ ఇక్కడ మీకు వస్తుంది కదా ఇక్కడ డేట్ టైమ్ సెకండ్స్ మైక్రో సెకండ్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది టైం స్టాంప్ లో. నెక్స్ట్ వన్ వీ డు హావ్ అనదర్ వన్ డేటా కాదు డేట్. We have to take it as an item status. Status. Item status అనేది వారికారా ఇంటిజరా లేదంటే ఏంటి? యా హియర్ ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామర్ ఒక్కొక్క విధంగా తీసుకుంటారు. నేను ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ లో ఒక్కొక్క విధంగా తీసుకుంటా స్టేటస్ అనేది. కొంతమంది చాలా ట్రెడిషనల్ గా తీసుకునేవి ఏంటి అంటే యాక్టివ్ డియాక్టివ్. నేను ట్రూ ఫాల్స్. నేను కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో 1 0. కొన్ని కేసెస్ నేనేమేమి పెట్టుకుంటా అంటే ఎవరికి అర్థం కావద్దని రాజా అని పెడతా శేఖర్ అని పెడతా. రాజా అంటే యాక్టివ్ శేఖర్ అంటే డియాక్టివ్. అర్థమైందా? ఇంకా చాలా దరిద్రంగా కూడా పెడుతూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు. ఎవరికి అర్థం కాదు అది ఏంది ఎందుకు పెట్టారో తెలియదు. బట్ డేటాబేస్ లో అది ఎవరు రాశారో వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది యాక్చువల్లీ. అలాంటి కేసెస్ లో మీరు మీ పర్టికులర్ డేటా టైప్ అనేది ఏది పెట్టుకొని ఏది చేయాలనుకుంటున్నారో దాని యొక్క స్టేటస్ ని ఆ పర్టికులర్ విధంగా మార్చుకోవాలి. ఒకవేళ ఇంటిజర్ పెట్టుకుంటున్నారంటే 1 and 0 అని పెట్టుకోవచ్చు. లేదు అంటే క్యారెక్టర్ పెట్టుకుంటే ఓన్లీ యాక్టివ్ డియాక్టివ్ విత్ నేమ్స్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ పీపుల్ కెన్ గో. If you want to go with a boolean like false and as well as a true, you people can go with that particular thing also. So I want to go with a status known as a varchar. So I want to take it as a status ఏదైతే ఉందో varchar అని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాను. అది కూడా 20 అని పెట్టి పెట్టేస్తున్నాను ఇక్కడ యాక్చువల్ గా. Now once it is created, everyone has to create this particular table. అందరూ టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి. Once you have created your table, go to the bottom of this particular page, click on save. Just click on save. Automatically you got your particular table has been saved and you will get your particular primary key. And the main key ఏదైతే ఉంటుందో గోల్డెన్ కలర్ లో ఆ కీ వస్తుంది. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. This is known as the structure of your particular table. ఇందాక మనం టేబుల్ అంటే everything has been saving in the form of a structure format. So ఈ structure format లో రావాలి. Now, once if you people have created this particular database, table, now a particular structure was created actually. Structure was created. Now we have to use this particular proper structure to make it as a manipulation. What does it mean by manipulation? We need to make some kind of changes and a particular data ni add cheyali, create cheyali kada. One. To add that one, I do have a one particular table మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఒక ఎంప్టీ టేబుల్ కనిపిస్తుంది. ఒకసారి చూడండి. Every particular person can have a look over here. One particular table. Can you people see the table? Yeah, once if you people are seeing this particular item ID, item name, item cost, item taste, item quantity, item place, item date, item status ఏదైతే ఉందో ఈ particular data మొత్తం కూడా నేను క్రియేట్ చేశాను guys. Now I want to add some kind of items into my particular table. For example, can I ask you a question? How many kind of columns that this particular table is going to accept? And how many rows is going to be accept? అర్థమైంది నేను అడిగిన క్వశ్చన్. కాలమ్స్ ఎన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది టేబుల్, రోస్ ఎన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది? columns. కాలమ్స్ రోస్. నువ్వు చెప్పింది కాలమ్స్ రోస్ అన్నా, అది కరెక్ట్ కాదు. కాలమ్స్ రోస్. రోస్ అంటే ఇందాక మెసేజెస్ మీరు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉన్నాయి కదా, దాని రోస్ అంటాం. పైన టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనే దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాము. Yes. So now we need to add some kind of data to our particular address. మన particular address ఏదైతే ఉందో చూడండి guys, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే గ్రాఫికల్ గా I want to click on the insert. Now just click on the insert over here. Food items ఏదైతే ఉందో food items click చేస్తే ఇక particular table అంతా empty గా ఉంది యాక్చువల్ గా. Now I want to insert over here. Just go here and just here enter the value number starting with 1. Next one, name. Cost 150.00.
Next one, item taste. Super. Item quantity 5. Item place. Amir paid. Next one, I want to take the timestamp. Just take it as 11 and take it as item status active. Click on go. Just click on go. దీన్ని క్వైరీ లాంగ్వేజ్ అంటారు యాక్చువల్గా. ఏమంటారు? నేను ఎప్పుడైతే నా పర్టికులర్ థింగ్ గ్రాఫికల్ గా ఎంటర్ చేశానో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్స్ షోయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వైరీ విచ్ ఐ క్రియేటెడ్. ఇన్సర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది రాజ్ అనేసి చెప్తుంది. దీన్నే క్వైరీ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఈ లాంగ్వేజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత. సో వి పీపుల్ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫుడ్ ఐటమ్. వచ్చిందా నా పర్టికులర్ డేటా? వచ్చింది ఐటమ్. I think I got my particular items over here. Did I get it? Yeah. Now I want to use to add the second item. Malli inkoka second item. Observe cheyandi guys. Second item actually just click on insert. I want to enter record number 2, and here I want to write the name, item name. The reason what is that? Now we have to take it as another one actually. What is another one? Another item I want to take. Item. Okay, roti atta. Yeah, let's take roti. Cost 30 rupees or 20 rupees or 40. And taste. AV average to taste ante even metal ikkada bad. Now quantity ala pedte evadu raadu. Quantity 3. Now I want to take it as my item place, high tech. I take it as my timestamp, take it as my 11, and I want to take the status active. And just click on go and just click send it. I got my particular data has been created over here. Got it? నా క్వైరీ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఒకసారి ఫుడ్ ఐటమ్కి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాము. ఆటోమేటిక్ గా నా పర్టికులర్ సెకండ్ రో ఏదైతే ఉందో ఐ గోట్ సెకండ్ రో హాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఓవర్ హియర్. అర్థమైందా? అర్థమైందా? సారీ ఏంటంట టేబుల్ దానిలో డేటా ఇన్సర్ట్ చేశాను కాలమ్స్ రోస్ అట్లీస్ట్ 5 rows ఇన్సర్ట్ చేయాలి మీ దాంట్లో. Everyone 5 items insert చేయాలి. Try to insert 5 items in that particular table. Insert 5 particular items in that particular table. Try to insert 5 particular items in the table. Can you tell 5 item names? So I hope everyone has added your particular items. I hope so. Now we people will add some kind of items over here. Yeah. Guys. Now, Kasim, we are forgetting one particular thing here. Title పెట్టగానే description లేదనుకుంటాను. I think we have created our particular title for a particular item, but we didn't add the description for that. Yes or no? అవునా కదా? Now, if I want, guys, I want to add that particular description. మధ్యలో ఇక్కడ ఎక్కడైనా యాడ్ చేయాలంటే నాకు కుదరదు. టు యాడ్ ఇన్ పర్టికులర్ అంటే ఒకసారి ఒక టేబుల్ అనేది తయారైపోయిన తర్వాత వన్స్ ద టేబుల్ హాస్ బీన్ క్రియేటెడ్, I have been allotted all the particular column names. Now I want to make some kind of changes to my particular table. That means I want to add in the middle of the particular table, or I want to add one particular extra column in my particular table. So what is the query I have to use? Sorry? No, we have to use one particular thing known as an alter. So let us add a particular query known as an alter. So description guys, here I want to take it as an alter. So I want to take it as an alter table name. What is our particular table name over here?
food items, food item, where I want to add the column actually. There is a add, there is a column name. There is a item underscore description and and I want to add some kind of data type. So data type is varchar, and here I want to provide 250, and just make sure that particular thing has to be closed, and just click on that particular thing on go. When click on this particular thing on food items over here, and just check it out. I got my particular description item. Automatically dani kuda add ayindi. So can you people write that particular query? Query rayandi guys. Write the query. No, రాయండి. చూసారా కదా, alter table name like this. See. Now I want to take it as an SQL over here. In the SQL, I want to take it as here I want to take it as a alter table name. What is the table name? That is an food item. Add column name varchar, data type, item description either item underscore des description, varchar. I'll write it as varchar. In this, I want to add some kind of a value known as 250 or whatever you want to add, and just click on go. If you want to create a particular thing as your wish, as some versions will be accepting, some versions does not accept actually. It's accepted. Now automatically just take that, and you can take that particular description and then description to one description. So I mean, I can't help you out. Mr. Kumar, Sadish Kumar, Ainda, Enduku? Now I have added some kind of an item. Now tell 5 items add just or 5 particular items you have added. What is the value of 5 you do have actually? What is your record number 5? What is the record number 5? What is the record number 5? Can you speak? What is the record number 5 you do have, Miss? Record number 5 మీ దాంట్లో ఏముంది అని అడుగుతున్నా. Product name. Role, sir. How can you say that? How can you say that? My question మీకు అర్థమైందా? My question was, what is the record number 5 you do have added in your particular table, right? Because of the ID number. That means, guys, actually, yeah. Now, guys, help let them do by themselves. Yeah. Here, if I'm calling it as a roti, ఏ record on the roti? ఎలా చెప్తున్నారు సెకండ్ అని? అండ్ రోటీ యొక్క ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 40. అండ్ వాట్ ఈస్ ద చికెన్ 65 యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఎంత ఉంది? దాని టేస్ట్ సారీ ఎలా చెప్తున్నా సూపర్ అని? బై సీయింగ్ ద కాలమ్ నేమ్ దేర్ ఇస్ అ స్టేటస్ నోన్ యాజ్ దట్ పర్టికులర్ టేస్ట్. దాని తగ్గట్టు దాని ఐటమ్ ని సేమ్ అదే పర్టికులర్ రోల్ లో ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నారు యాక్చువల్ గా. ఇస్ దట్ రైట్? Similarly, we people are going to take this particular record ఇక్కడ మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ అనేది ఎలా అయితే యాడ్ చేసామో
ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్ ని మాత్రమే చూడాలి అనుకుంటే ఐ హావ్ టు యూజ్ అ సెలెక్ట్ క్వైరీ. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ క్వైరీ అనేది జనరేట్ చేయాలంటే జస్ట్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ as a SQL, and here I need to write a select query. Select star. What does it mean by a star? All or complete. What complete? No. No. Yes, all column names. Star indicates all column names. All the column names I have to get here. Select star from table. So I want to take the table that is a food item. Select the star from food item where now always you have to choose only one particular thing known as a primary key, or you can choose the second option is unique key. Primary key to aina cheyali leda unique key to aina gani cheyali. For example, if I'm going to take with na ID either name gani edana undi ante, for example, just go to your particular table, just over here table loki velli nenu oka 2 records add chestunnanu anuko. For example, assume that I want to add 2 particular records. Okay, the 2 records lo I want to create it as chicken 65 and the 3 where I want to write as chicken 65, and I do have a item cost 60 and item taste super. Next I want to take it as an item quantity 5, and I want to take it as an item place Amir page. Kani jobuga Amir page. Amir page. Now once I want to take it as over here, the timestamp over here, it is 11, and just make sure this particular status active or deactive. Active. And here I want to take the description test. I want to take it as a test 2 and JP tiskunanu, and just I want to make sure this particular thing runs over here. I was running over here and just go to the food item over here, and I got 65. China 65. Yeah, but when I'm going to create my particular SQL query to run cheste em avutundo check chedam. Here I wanted to run this particular query, that is an select star from select star from, there is a table name. Select star from table name. What is the table name? Food item. Enduku rajante, for example, nenu mee andaru ikkada unnarante I am asking you people to get my one particular book. For example, if I am asking you people, can you go and get me a particular Python book from your particular library? నేను తనతో మాట్లాడినప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో కెన్ యూ గో అండ్ గెట్ మీ a particular Python book అని చెప్పాను, ఫ్రమ్ a particular library. ఫ్రమ్ a library అంటే ఆ పర్టికులర్ లైబ్రరీ నుంచి తెమ్మని చెప్పాను. సిమిలర్లీ ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ యూజింగ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఫుడ్ ఐటమ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ లో నుంచి ఐ వాంట్ టు గెట్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ నోన్ యాజ్ అన్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఫుడ్ ఐటమ్ అంతేనా. ఐటమ్ వేర్ ఎక్కడి నుంచి ఏ రికార్డ్, ఫ్రమ్ వేర్ which ID, that is I want to take it as an item name ఏదైతే ఉందో I want to take it as an item name over here, where item name equals to I want to take it as an chicken 65 ఏదైతే ఉందో chicken 65 అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేశాను, and just click on go and just check it out. ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఎన్ని ఐటమ్స్ వచ్చాయి? 2 ఐటమ్స్ వచ్చాయి. బట్ మనకి ఎన్ని ఐటమ్స్ రావాలి? 3. ఒకటే రావాలి. ఇప్పుడు దాని బేసిస్ మీద తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎన్ని పర్టికులర్ ఐటమ్స్ ఉంటే అన్ని పర్టికులర్ ఐటమ్స్ వచ్చాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ కాలేజ్ లో మీ క్లాస్ లో మౌనిక అనే వాళ్ళు 2-3 ఉంటారా? ఈ క్లాస్ లో ఉన్నారా మౌనిక? షిట్, అన్లక్కీ. యు హ్యావ్ లక్ష్మి, ఆ పేరు మింగులే. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పేరు, ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో క్లాస్ లో 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. క్లాస్ లో 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు, known as Lakshmi. Now
రోల్ నెంబర్ 31 లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ లక్ష్మి ఎవరైతే ఉన్నారో దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ని నేను డిలీట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు నేమ్ తో చేయాలా, వాళ్ళ రోల్ నెంబర్ తో చేయాలా, లేదంటే ఐడితో చేయాలా? నేమ్ తో చేయొచ్చా? ఎందుకు చేయొద్దు? చేస్తే లక్ష్మి అనే పేరు మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్క పర్టికులర్ పర్సన్స్ అందరూ డేటా అంతా కూడా టేబుల్ లోంచి డిలీట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైనా చేయాల్సింది ఐదర్ we have to use it as na unique number or else I have to use it as na one of the primary number. Last, can you stand? Can you tell me how should I delete my particular any one particular record from a particular table? From a table, I want to delete one particular item. How should I delete that? I asked the question, right? I want to delete one particular record from a particular table. Then how should I delete that? With the ID, with the name, or with the particular description, or with the price, or what particular thing I have to delete? Huh? Why? If yes, why? If no, why? Because always we have to delete. The first option would be a primary key. Second option would be unique values. Inka manam unique values start cheyaledu. We need to start with the unique values. Ikkada unique value enti? Ee particular table lo unique value. Chicken 65 name to edaithe undo malli adi repeat kaakudadu actually ga, which we call it as a unique. Student dantlo unique numbers emana untaya? Roll number unique. Next ingoti phone number. ఒకరికున్న ఫోన్ నెంబర్ ఇంకొకరికి ఉండదు కదా. సెకండ్ అడ్మిషన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఆధార్ కార్డ్, ఓటర్ కార్డ్, పాన్ number, bank account. Using all these particular things, we can find the record, we can update the record, we can delete the record. అర్థమైందా? ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్ ని యాడ్ చేయాలన్నా, అప్డేట్ చేయాలన్నా, డిలీట్ చేయాలన్నా, ఏది చేయాలన్నా యూనిక్ ఫస్ట్ ప్రైమరీ నెంబర్ తో చేయాలి. సెకండ్ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ అన్ యూనిక్ నెంబర్ తో చేయాలి. సో హియర్ వి పీపుల్ హావ్ టేకెన్ ఇట్ యాస్ నా సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే యూనిక్ నెంబర్ తో ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ని డిలీట్ చేయాలంటే యూనిక్ నెంబర్ తో డిలీట్ చేయాలి. ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ని అప్డేట్ చేయాలంటే యూనిక్ నెంబర్ తో అప్డేట్ అనేది చేయాలి. సో లెట్ us see how we people are going to ఇప్పుడు చికెన్ వచ్చింది కదా. నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ ఎ డిలీట్. ఇందాక అప్డేట్ అనేది చేసాం కదా, ఇందాక సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్ చూడాలో ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ ని మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం. యాక్చువల్ గా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ ఎ డిలీట్, ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, ఐ గోట్ డిలీటెడ్. ఇక్కడైతే నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ ఎ ఐడి, జస్ట్ గో హియర్ and I can make it as a roti 2 and just go down and just click on 2 area to click on 2. Now automatically I got a roti 2 and SSC add up in actually. Now if I want to make it as a delete this particular thing, I want to get a delete and automatically I go deleted my particular record. ఒకవేళ అప్డేట్ చేయాలంటే ఎలా రాదంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి అప్డేట్ చేసుకోవడానికి నీకు ఉంది చాయిస్, నీకు ఇక్కడ నుంచే చేసుకోవడానికి అంటే ఇక్కడ కూడా నీకు చాయిస్ అనేది అవైలబిలిటీలో ఉంది. అర్థమైందా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ వన్ పర్టికులర్ థింగ్స్ హియర్, అప్డేట్ కానీ లేదు అంటే డిలీట్ కానీ డైరెక్ట్ గ్రాఫికల్ గా చేయొచ్చు. బట్ కోడింగ్ ప్రకారంగా చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు యువర్ పర్టికులర్ ఎస్క్యూఎల్ ఓవర్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్. ఒకవేళ క్వైరీని ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఏ క్వైరీ వాడాలో చెక్ చేద్దాం. I have to use it as a insert query. Insert query. Insert query is nothing but where I have to insert some kind of a value. అది ఒకటైనా కావచ్చు, రెండు కావచ్చు, మూడు కావచ్చు, 30 కావచ్చు. I can take it as a 100 or 200 at a one particular time. I can upload it. Can I do that? Yes. ఒకసారి చేసి చూద్దామా? మాన్యువల్ గా ఎలా చేయాలో చూద్దాం క్వైరీ లాంగ్వేజ్ తో.
So I want to do that insert. To insert one particular record, you need to take the query insert into. Insert into insert. When I click on in, automatically like a drop down వస్తుంది కదా. What is that particular drop down? నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను. ఇంటెలిజెన్స్, ఇట్స్ నాట్ ఇంటెలిజెంట్. ఇంటెలిజెంట్ అంటే నెక్స్ట్ ఏం రాయబోతున్నారో చెప్తుంది యాక్చువల్ గా. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ as an insert into table, insert into table, table name అంతేనా? Insert into table name. What is the table name? Food item, column names. So you need to take it as a column names, and as well as next you need to provide as a values, and in that you need to provide the values. So over here we are going to take it as an item ID. I want to take the ID over here. So ikkada nenu aa particular ID ane తీసుకుంటున్నా separate with comma, రాయకుండా. Item name separate with comma, cost name separate with comma, and item taste ఏదైతే ఉందో item taste, I mean sorry, it has to be like item taste separate with comma. I need to take as an item quantity separate with comma, item place separate with comma, item date separate with comma. Yeah, size increase అయిపోయింది కదా. Item status comma, item description comma, item description 2. ఇప్పుడు దాంట్లోకి వాల్యూస్ ని ఎంటర్ చేయాలి. వాల్యూస్ ని ఎంటర్ చేయాలంటే హౌ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అని చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నాకు ఐడి అనే గైస్ కెన్ లుక్ ఎట్ హియర్ ఫండ్స్. I యాడ్ చేయాలంటే I want to add some kind of value as record number 1, or you can take it as a tilde symbol ఏదైతే ఉందో tilde symbol తీసుకోవచ్చు 1, or you can take it as an just it's an integer, take it as a 1, and I want to add some kind of value. What is the next one I do have? What kind of argument it is? Positional argument. ఎలా అయితే కాలమ్స్ తీసుకుంటారో అదే విధంగా దాని యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని కూడా పాస్ చేయాలి. ఎలా అయితే ఫస్ట్ వన్ ఎలా అయితే మీరు తీసుకున్నారో ఐటమ్ నేమ్ ఐడి, ఐ నీడ్ టు ఎంటర్ ద ఐడి. ఐటమ్ నేమ్, ఐ వాంట్ టు రైట్ ద ఐటమ్ నేమ్, దట్ ఈస్ XYZ. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ as XYZ and separated with comma. I want to take it as an item cost. I want to take it as 40.00 separated with comma. I want to take it as next one is item taste super. Next one I want to take over here, sorry, quantity 3 separated with comma. I want to take it as a place, that is Amir page. Amir page separated with comma. What is the next one? Sorry, date. Adi time stamp kabatti let us take it as a date. Adi automatic ga padipotundi kada manam pettukovalsina avasam ledu. Just remove the date, we don't require. Next one we do have a item status active separated with comma. I want to take it as a item description. I want to take it as a test message. And next is separate with comma. I want to take description to test message 2, and just go down and just click on the go. Oh, it says some kind of a value, unknown column name XYZ data. Oops, it says that Babu can this item name lo item name XYZ and ledu ani cheptunna actually. And just click on, let us click on go. Oh, it says that again column number 1 is in field list ante already undi ani cheptundi. So I want to take it as a 10 and just click on a go. Oh, again it says unknown column 10 in the field list. Ante field list lo ikkada evo miss avutundi antundi. ID edaithe undo ID, name, cost, taste, quantity, place. Acha దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో
ఆ డేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ డేట్ అనేది ఒకటి మిస్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us add that particular date ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది, స్టేటస్ పక్కన అనుకుంటా యాక్చువల్లీ. హియర్ we need to add that particular date యొక్క స్టేటస్ ఏదైతే ఉందో I need to add that particular thing. So item date now. Okay. Item date. Now over here, I want to values insert into the. Okay, sorry, I need to take it as a దాని యొక్క సింగిల్ కోట్స్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి, సో దట్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది యాక్చువల్ గా. Provide as na syntax error over here and just provide every particular value. ఇప్పుడు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది కదా ఇలా క్వైరీ రాయాలంటే, అనిపిస్తుందా? ఇందాక డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసాము, టెక్స్ట్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ డేటాని ఎంటర్ చేసేసి ఇన్సర్ట్ చేసాము. ఇలా చేయాలంటే యూ షుడ్ నో దిస్ పర్టికులర్ క్వైరీ ఏదైతే ఉందో ఈ విధంగానే క్వైరీ అనేది నేర్చుకోవాలి. సూపర్. 3 ఏదైతే ఉందో I want to take it as a 3. And here also I need to change the syntax. And here also I want to change the syntax. Now next one I want to change the syntax over here. And active ఏదైతే ఉందో active, paste ఏదైతే ఉందో test message. So I want to take it as a test message 2. And I want to take it as a 2 and just make it as click on go. Oh, it says that the count does not match the value at the 1. ఇదే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది, పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ మిస్సింగ్ 1 అని చెప్పేసి. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ మిస్ అవుతుంది అంటున్నా, అంటే స్టేటస్ పక్కన ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ స్టేటస్ పక్కన వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ అ పర్టికులర్ డేట్. ఇప్పుడు ఆ డేట్ ఫార్మాట్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఒక పర్టికులర్ దాంట్లో న్యూ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం. సో లెట్ us go to the new tab. In this we do have a date, right? So let us copy this particular date, ఎందుకంటే దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ ఈ పొజిషన్ లో పెట్టాలంటే చాలా కష్టం ఆ పర్టికులర్ వాల్యూలో. సో I want to paste it over here and just make that particular thing click on go. Automatically the row was accepted. అంటే ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈ పర్టికులర్ క్వైరీ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేయాలి గైస్. Without making any kind of an execution, you people can't do any kind of an insertion అని చేయదు. అదే ప్రతిసారి మీరు ఒక మెసేజ్ హాయ్ అని వాట్సాప్ లో పంపించారు కదా, ఇందాక మీరు నాకు హాయ్ బాయ్ అని పెట్టారు కదా. ఎప్పుడైతే మీరు హాయ్ బాయ్ అని మెసేజ్ అనేది టైప్ చేసి ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తున్నారు, at the background of that particular programming, this particular query was executed by background of your particular Django or a particular background of your particular application. For example, ఇందాక నేను ఇచ్చిన చాటింగ్ అప్లికేషన్ లో హాయ్ బాయ్ మీరు క్లిక్ చేశారు కదా, అలా ఎంటర్ చేశారంటే when you people are entering hi or boy in the chatting application, automatically at the background of your application, అంటే as I told you people in the first class, back-end technology and back-end database, the person who cannot see the particular both things, we call it as a back-end. Front-end, ఇందాక చాటింగ్ అప్లికేషన్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో హాయ్ అంటే చెప్పి క్లిక్ చేయగానే మెసేజ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయింది కదా, మరి ఆ వెనకాల క్వైరీ రాసావా అంటున్నా, రాయలే కదా. దట్ పర్టికులర్ థింగ్ వాజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆటోమేటికల్లీ ఫ్రమ్ a particular front end, but at the back end of that particular technology is going to help that particular database to execute that particular query. అర్థమవుతుందా? ఆ క్వైరీ ఏదైతే ఉందో ఆ క్వైరీని ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ ని తీసుకెళ్లి దాంట్లో అసైన్ చేసేసి ఎగ్జిక్యూట్ అనేది చేయిస్తున్నాం యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? ఎప్పుడైనా అది మన కంటికి కనిపించదు, దాన్ని బ్యాక్ ఎండ్ అంటాం. బ్యాక్ ఎండ్ 2 things ఉంటాయి. ఫస్ట్ థింగ్ we call it as a database, second we call it as a technology. Technology అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ అంటే we call it as queries, Oracle, SQL Server, MySQL, SQLite, or you can go to MongoDB or XYZ, whatever you require, you can create that particular thing using this particular structured query language. ఇవన్నీ కూడా మన కంటికి కనిపించినవి, ఎప్పటికీ మన కంటికి కనిపించదు. ఓన్లీ మన కంటికి కనిపించేది మొత్తం కూడాను ఫ్రంట్ ఎండ్. అది వెబ్ అప్లికేషన్ కావచ్చు, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ కావచ్చు, వాచ్ అప్లికేషన్ కావచ్చు, టీవీ అప్లికేషన్ కావచ్చు, ఎనీ వన్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ విచ్ యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్, దట్ ఈస్ వాట్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ బ్యాక్ ఎండ్. కనిపించేదంతా కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్, కనిపించినవి అన్ని కూడా బ్యాక్ ఎండ్. ఇప్పుడు మన కంటికి ఇది కనిపించింది, ఒక రికార్డ్ యాడ్ చేసామంటే
what we call backend, which we call as a query language. ఇదే పర్టికులర్ క్వైరీ ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్ ని యాడ్ చేయడానికి పెట్టాను. చూడండి guys, observe here. I have taken and just I want to make again. Raj, how can we upload multiple queries? And multiple queries అంటే ఇది ఒక query. ఈ query లో multiple queries ఎలా పెట్టాలి రాజ్ అంటే you have to write the column name at once and you need to create multiple times you need to create. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెప్టెడ్ యాక్చువల్లీ. సో 13 యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెప్టెడ్. ఇక్కడ ఎందుకు వస్తుందంటే సింటాక్స్ సెపరేట్ విత్ కామా, అండ్ వెన్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ సెపరేట్ విత్ కామా అండ్ నౌ యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ సెపరేట్ విత్ కామా. ఈ లాస్ట్ ఎక్స్క్లమేటివ్ మార్క్ ఏదైతే కొలన్ ఏదైతే ఉంటుందో సెమికోలన్, we are going to call that thing is in a closing. అక్కడతో అయిపోయిన క్వైరీస్ అనేది. ఈ క్వైరీస్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో యూ కెన్ రైట్ 100, 1 lakh, but it will take some kind of time to execute your particular query based upon your particular RAM and as well as a processor. మీ సిస్టమ్ లో ఉన్న ర్యామ్ ప్రాసెసర్ ని డిపెండెన్సీ చేసుకొని ఆ 1 lakh రికార్డ్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తారు. రీసెంట్ లాస్ట్ వీక్ మేము ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీకి we people are creating some kind of support, development support ఇచ్చాము మొత్తం కూడా. ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే బ్యాగ్స్ తయారు చేస్తారు. వన్ ప్రీవియస్ డేటా కస్టమర్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ సిటీ. మనం కూరగాయల షాప్కి వెళ్తే క్యారీ బ్యాగ్స్, షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తే స్టిక్ బ్యాగ్స్ ఇస్తారా? బట్టలు కొన్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద బ్యాగ్స్, స్టిక్ బ్యాగ్స్, దాని మీద బొమ్మలు వేసేసి ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. అవన్నీ వాళ్ళు తయారు చేస్తారన్నమాట. సమ్ every 3 rounds, 3 times shifts లో రన్ చేస్తుంటారు పెద్ద ఆర్గనైజేషన్. ఇన్ దట్ వన్ మేము డెవలప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఒక సిటీకి సంబంధించిన డేటా మాకు ఫార్వర్డ్ చేశారు. దట్ ఈస్ 47,000 పీపుల్ యొక్క డేటా పంపించారు. 47,000 పీపుల్ డేటా ఎలా పబ్లిష్ చేయాలి? దానికి వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసేదంతా ఎక్సెల్ షీట్ ప్రీవియస్లీ. ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ తయారు చేసాము. ఇప్పుడు దాన్ని మన పర్టికులర్ డేటా మొత్తం కూడా ఒక పర్టికులర్ డేటా ఆ 47,000 ప్లస్ డేటా ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం ఆన్లైన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి, డేటాబేస్ లోకి. డేటాబేస్ అంటే మళ్ళీ ఏదో అనుకునేరు, టేబుల్లోకి. ఆ టేబుల్లో ఎంప్లాయీ రికార్డ్స్ అండ్ యాజ్ కస్టమర్ రికార్డ్స్. వాడు ఇచ్చింది కస్టమర్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఐ హోప్ సో. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ పక్కన. దాని ఏరియా మొత్తం కూడా 47 ప్లస్ రికార్డ్స్ వన్ టైం ఇలా వెళ్ళిపోవాలి యాక్చువల్ గా. ఒకవేళ నేను సారీ అది క్వైరీ రాసి 47 రికార్డ్స్ పెడితే నేను వెళ్ళి నా పర్సనల్ వర్క్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చి ఇంకా తిరుగుతూనే ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ నా పైథాన్ యూజ్ చేసి సిఎస్వి ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఎక్సెల్ ని సిఎస్వి ఫైల్ కి కన్వర్ట్ చేసి అన్ని రికార్డ్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆటో ఇంక్రిమెంటెడ్ గా అప్లోడ్ చేసి పడేసాను యాక్చువల్ గా. సో ఎస్టిమేటెడ్ టైం ఏదైతే ఉందో ఒక రికార్డ్ టైం ఇన్సర్ట్ అవుతుంది కదా. ఒక రికార్డ్ టైం ఇన్సర్ట్ అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ అది ఎలా అంటే లాజిక్ ఎలా పెట్టుకోవాలనేది ఆలోచించండి. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ గో, ఇట్స్ దట్ సంథింగ్ 10 is the primary key అని చెప్తుంది. అంటే స్టార్టింగ్ లో 10 అనేది ఉందిరా బాబు అనుకుంది. సో ఐ వాంట్ రిమూవ్ దట్ 15 అండ్ జస్ట్ గో డౌన్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్. ఆటోమేటిక్గా మై రికార్డ్ ఇన్సర్టెడ్. ఎన్ని సెకండ్స్ అయింది అంటే 4 రికార్డ్స్ కి 0.0 సెకండ్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను 47 రికార్డ్స్ ని ఒక సెకండ్ లో పంపించవచ్చు. అది మైక్రో సెకండ్, 1 సెకండ్ కూడా కాదు. 1 సెకండ్ కి ఒక రికార్డ్ అయినంటే 47,000 రికార్డ్స్ కి ఎన్ని సెకండ్స్ కావాలి? నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? 47,000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఒక రికార్డ్ కి 1 సెకండ్ తీసుకుంటుంది అంటే 47,000 రికార్డ్స్ కి ఎంత తీసుకుంటుంది టైం? 47,000 రికార్డ్స్ అంటే ఎన్ని అవర్స్, ఎన్ని మినిట్స్? 1 minute. అట్లొద్దు, గంటన్నర వద్దు. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. వీఆర్ ప్రోగ్రామర్స్. రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దాట్. అర్థమైందా? దానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి అది ఎన్ని, 1 సెకండ్ కి 47 రికార్డ్స్ అంటే 47 సెకండ్స్ అంటే ఎన్ని సెకండ్స్ కి ఎన్ని అవర్స్, ఎన్ని మినిట్స్, ఎన్ని సెకండ్స్ కి ఆ పర్టికులర్ డేటా కంప్లీట్ అవుతుంది ఎస్టిమేషన్ చేయాలి. ట్రై టు రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దాట్. ప్రాక్టీస్ అంటే దీన్నే అంటారు. ఛాలెంజ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా వస్తుందనే చెప్పలేము. ఏ కస్టమర్ యొక్క డేటా ఎప్పుడైనా ఎలా వస్తుంది, దాన్ని మీరు ప్రోగ్రామేటిక్ గా కన్వర్షన్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. అర్థమైందని చెప్పింది.
రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఇంత కోడ్ రాసింది రేపు పొద్దున్న రాదా ఆ రిక్వైర్మెంట్ కొత్త రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి, నాట్ ద కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడం వేరే, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం వేరే. కాన్సెప్ట్ అంటే అక్కడ ఉన్నది ఉన్నట్టు రాయడం, సబ్జెక్ట్ ఆ ఉన్న లాజిక్ ని నీ పర్టికులర్ లాజిక్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం. అర్థమవుతుందా? ఎన్ని హవర్స్ అవన్నీ వద్దు, 12 to 13 నాకు వద్దు, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ విత్ మైక్రో సెకండ్స్ తో కావాలి. ఆ ప్రోగ్రామ్ చేసుకొని రండి ఒకసారి. గైస్ అబ్జర్వ్, ఇప్పుడు ఈ డేటా ఎలా అయితే డేటా పుష్ చేసి పెట్టేసా, ఇక్కడ డేటా పుష్ చేసి పెట్టాను. ఇక్కడ దీంట్లో అబ్జర్వ్, డేటా పుష్ చేసి పెట్టాను. ఇక్కడ నౌ ఐ గాట్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా, వాట్ ఎవర్ డేటా ఐ గాట్ లైక్ 214 ఎలా అయితే వచ్చిందో డేటా మొత్తం ఒకటేసారి ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. Similar kind of data was inserted into the database based upon the CSV file. పోనీ మాకు డేటాబేస్ యాక్సెస్ ఇవ్వండి అంటే పోనీ మాకు ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ CSV ఫైల్ మేము అప్లోడ్ చేసి పెట్టాము అంటే లేదు అని. మనం ఎలా చేయాలి? వాళ్ళు అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఐ ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ ద డేటాబేస్ యాక్సెస్ సో దట్ నా లాజిక్ నేను వాడుకొని ఆ పర్టికులర్ CSV ఫైల్ ని SQL ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఒకటేసారి క్వైరీని పుష్ చేసేస్తాను. అర్థమైందా? I'm going to convert that CSV file into my particular SQL format file, and I'm going to లేదంటే JSON file format లో తీసుకొచ్చి డేటాని పుష్ చేసేస్తా. JSON format లో పెడితే విత్ ఇన్ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది యాక్చువల్ గా. సో అట్లాంటి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ చేయలేదు ఎవడైనా జిప్ ఫార్మాట్ లో వీడియో చేస్తాడా? CSV అనేది అవన్నీ కూడా జిప్ ఫార్మాట్ లో చేయము, అవన్నీ ఫోల్డర్ పెట్టడానికి. యా, ఇది ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేశాను. నౌ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ వన్ పర్టికులర్ రికార్డ్, yellow shirt. Can you tell me, I want to delete the record number 12. So can you tell me what is the query if I delete that particular record? ఆ పర్టికులర్ క్వైరీని డిలీట్ చేయడానికి, ఆ రికార్డ్ ని డిలీట్ చేయడానికి క్వైరీ ఏంటి? క్వైరీ అడిగాను, డిలీట్ స్టాండ్ ఆ పక్కన అందిస్తుందా? యా యా డిలీట్ క్వైరీ అదే ఏంటి? డిలీట్ కరెక్టే, ఆ డిలీట్ క్వైరీ చెప్పు అని అడుగుతున్నాం. రికార్డ్ ని డిలీట్ చేయాలి. దర్ ఈస్ a record number 12. Can you tell me how should I delete that record number 10? Sorry, 12. Record number 12, I need to make it as a delete. Can you stand? Why did you choose the ID? What is the second option we do have? No. Second option. The first option you have given with an ID. I asked you why. Then you say it's a primary number. Now, is there any other alternate option to delete that particular record? ఇప్పుడు 12 ఏదైతే ఉందో 12 నేను డిలీట్ చేయాలి. వేరే ఆప్షన్ ఏమైనా ఉందా అక్కడ? ఒకవేళ ఏముంటే డిలీట్ అవుతుంది. అదే ఏముంది? బట్ నేమ్ వాస్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. నేమ్ తో డిలీట్ చేస్తే అన్ని డిలీట్ అవుతాయి అనుకుంటాను. Am I right? అదే ఏది ఉంది యూనిక్ ఇక్కడ మనకి. We're going to delete only with the 12 అనేది మాత్రమే ఉంది. మనం ఎక్కడ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వలేదు యూనిక్ గా, ఏది ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వలేదు యూనిక్ గా,
We didn't do any kind of other unique values. Our unique values is there. Either first preference would be on primary key, second preference would be on a unique keys. Unique keys అంటే ఏంటి అదంటే ఒకరికి ఉన్నది ఇంకొకరికి ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ నంబర్, ఒకరికి ఉన్న ఫోన్ నంబర్ ఇంకొకరికి ఉండదు. ఒకరికి ఉన్న ఐడెంటిటీ ఇంకొకరికి ఉండదు. ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కు ఉండాల్సిన ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ ఇంకొకరికి ఉండదు. ఎంప్లాయీ ఐడి, స్టూడెంట్ ఐడి, phone number, driving license, voter ID, Aadhaar card, PAN card, membership IDs, anything that you people are going to take as now, we call it as now primary key analysis and actually. So do remember this particular thing known as now primary key. How should I update my particular key? Can you? I want to update record number 12. క్వైరీ చెప్పు, అప్డేట్ నాకు వద్దు. క్వైరీ తెలుసా తెలీదా? రేపు పొద్దున వచ్చిన తర్వాత నేను అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్స్ తెలీదు అనే మాత్రం చెప్పకండి. సిడౌన్ వస్తా, నీ చాయిస్ నీకు వస్తుంది. ఆగండి. యా మీ పక్కన I want to update my particular record number 12. How should I do that? I want to update record number 12 of that particular name as some Raja. How do you do that? I ask you to update. Observe here, guys. If you want to do that, if you want to do update this particular name known as Raja, graphical ga chesinappudu matram meeku okasari observe chesthe ardhamayipotundi. Automatically when I click on that particular thing, I got one particular query over here. Actually, the query which I got over here, observe here. This is update food item. What is the food item? What is that? Table name. Set. We need to set item name equals to Raja, where food item. Food item is table name. We don't have particular thing, but item underscore ID equals to. కనీసం రాసుకోండి క్వైరీ. రేపు పొద్దున 4 tables నేను ఇస్తాను. You people have to create that particular tables. As of today's session, you people have to create 5 particular databases. You have to create, and you need to create a different kind of tables and make the crude operations in that. Okay, the first one we are going to work on. The first one is food items. Already మనం చేసాము. Second one destinations. Third one student, and fourth one is employee. In the tomorrow class, you need to perform all these particular 3, I think so. 3. One is destination, student record, employee record. ఈ 3 database తయారు చేయాలి. Next one, tables తయారు చేయాలి. In the table, values columns create చేసి దాంట్లో డేటాని ఇన్సర్షన్, డిలీషన్, అప్డేట్ అనేది చేయాలి. ఆ పర్టికులర్ టేబుల్స్ ఒకరికి ఉన్న కాలమ్ నేమ్స్ ఒకరికి ఉండకూడదు. ఆ కాలమ్ నేమ్స్ నేను చూసాను అంటే ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఒకరు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి. అండ్ ఐ వాంట్ దట్ పర్టికులర్ GUI అప్లికేషన్స్ హాస్ టు బి క్రియేటెడ్. నేను రేపు GUI తో చెప్తాను. రేపు తయారు చేసిన డేటాబేసెస్ అనేది కూడా గ్రాఫికల్ గా మీరు తయారు చేసి దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుంటారు. అప్లికేషన్ యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. రేపు GUI అప్లికేషన్ నేను చెప్తాను. మీరు తయారు చేసిన డేటాబేసెస్ కి ఆ GUI అప్లికేషన్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేసి చేసుకోవాలి. Is that clear? Yeah. Thank you, guys. This was the class for today, and tomorrow we'll continue the class on working on the GUI application. అంటే ఇప్పుడు మనం చేసినంత ఇక్కడ గ్రాఫికల్ గా ఎంటర్ చేసాము. ఐ మీన్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ లో నెక్స్ట్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ లో యూజ్ చేసాము. రేపు ఒక స్మాల్ GUI అప్లికేషన్ విండో తయారు చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ లో నుంచి డేటాని ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లోకి సెండ్ చేయాలి. Tomorrow, when I'm going to come, before the coming to the class, you have to check all these particular people. I have an assigned assessment. So it's your responsibility to check every particular regarding the assessment, sir. The assessment is I ask them to create the 3 particular databases which is related to the destinations, student records, and employee records, and they need to create manually in their particular systems, and they need to perform the crude operations. నేను క్లాస్ కి వచ్చే ముందు ఇవన్నీ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి ఉండాలి.
అండ్ ఒక సిస్టమ్ లో ఉన్న పర్టికులర్ డేటాబేస్ నేమ్స్, టేబుల్ నేమ్స్, కాలమ్ నేమ్స్ సేమ్ ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్ టు దేర్ పర్టికులర్ సిస్టమ్. నాకు రేపు క్లాస్ వచ్చేసరికి అవి ఉండాలి. ఆ డేటాబేసెస్ కి నేను రేపు క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత యూ నీడ్ టు యూజ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. ఆ జియో అప్లికేషన్ మీద అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసి చూపించి వెళ్ళాలి. అర్థమవుతుందా? ఏమర్థమైందో నాకైతే అర్థం కాలేదు. రేపటి క్లాస్ లో నేను జియో అప్లికేషన్ ఒకటి చెప్తాను ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ నుంచి. ఆ డిజైన్ నుంచి డేటానే ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లోకి ఎంటర్ చేయాలి. ఈ రోజు మనం చేసిన డేటాబేస్ మొత్తం కూడా క్వైరీ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసాము అండ్ గ్రాఫికల్ గా దాని యొక్క ఫీల్డ్స్ యూస్ చేసి ఎంటర్ చేసాము. బట్ రేపటి క్లాస్ లో అసలు ఇది టచ్ చేయము. ఆటోమేటికల్ గా మనం తయారు చేసుకున్న విండో ఫ్రేమ్ లో నుంచి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆ డేటా మొత్తం వచ్చి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? యా. So we'll catch up this particular things in the tomorrow session, guys.